Looking
what other people doesn't know about it, to come forward and feel free to ask us questions. And we'll definitely be able to help them download the app and be able to start using it to send money conveniently. All right. Yeah. Prince, You want to say something? you want to say something? Yeah. You're busy, huh? Making money, huh? Making money? Yeah? Like mommy. They've had some man. You know that, right? You got it. Part of America. No. You are the world photographer. Now you be cool. Oi, Kuno. Ikechukwu. Dalo. Some of them, man, the thing was sounding so good. Yeah. The beat is good. I don't care what the vocal says. No, sir. No, man. No. The chair. Na Lolo. Lola nyo. Lola nyo. Enekeneo. No. No, sir. She drank it all. She drank everything. I saw you. You're gonna be drunk. Nice, sir. Nice.
nke onye chi ya kwuru n'eziokwu ọgụnụnụ nke onye chi ya kwuru n'eziokwu tata bụ nnukwu ụbọchị anyị and anyị na-ekele Chukwu na enwe mmadụ na-abụ ndị anyị ji eje mba n'ifekwasịbalụ ịgbasa ozi mmadụ na-abụ anyị ji eje mba n'ifekwasịbalụ ikwu okwu biko dịka DJ ga-enye anyị ezigbo egwu biko m ga-achọ ka anyị kpọlite Maazị Ben nke mere biko onye isi m tata bụ ụbọchị anyị bịa gosi Igbo ife Igbo ji wee bụrụ Igbo daalụ sọ Zubi, you are in the house. People, what are Zubi? What are the what was your turn? Let me bring you in, my boy. That's the hardest working MC we have. Watch out for this young man. Very soon, we'll down here. Igbo kwenu! Igbo kwenu! Igbo kwenu! Ono wundere eme, ono wundere rie, ono wundere anwo, ono wundere anwo. Ekele mo ono. Biko, onye chiri ka o chiri ya zero. Taa wee big day in Los Angeles. Taa wee big day. Anyị ga-ahụ, anyị ga-eriri ji. Biko ka mkpọbatacha ndị mụ na ha na-alụ ọrụ tonight. Ka anyị bidozie nọ, biko ekele mo ono ndị bịa here. 7 o'clock, when we are about to start. Because DJ Solo, because I'm about my boy Zubi. Thank you so much. One of the hardest working MCs we have in town coming up. And ladies and gentlemen, Bikono. Can we say my brother, the one and only Odune Brora in Los Angeles. Name is registered all over the world. Ladies and gentlemen, Bikono and Mariono. Let's put our hands together for the one and only Dr. Solomon Evangelist. Oh,
Silver, on your man. Can you be one out of the go Long live Africa! Long live Nigeria! Long live ONU of Africa! Long live our traders and workers! Our traders and workers! Modern traders and workers! Long live traders and workers! Take a superstar, say hello to you all! Ladies and gentlemen, let's give Jesus a round of applause! Yes. Let's make some noise. Let's do that. Another healthy year. You are very welcome. I'm here to understand there are 3 other events. Let them eat their heart out. This is where it's happening. You know what I mean? If you're not here, you're missing a lot. You better start praying that you get here in Jesus' name. And they will, starting from Anambra State, the Ijele one. Ijele. Yeah, they will become Oyana Kubu Ijele. Can I make a question on him on Ijele. Ono kwea? Ono ya? Biko ozompo. Ada yo akamete. Okay. Biko kai kona capricho. And Chief Paul Ifedeba. Yana Paul Ifedeba. Ubua, I never Chief of St. Francis Akwambo Osofia Enugu na Ibejuno of Ibewa. Nike, because going on a preacher Anna. The chairman of Abia State, not here. Can you the chairman of Abia State? Because we are recognizing you. Because you can see here. Kereke, somebody will get
On his way. On his way. Chairman of Ebonyi State. Onye ndu ndị Ebonyi. Onye na-echekọta ndị Ebonyi. Biko ọ bụ na ọ na-anya bịaba na oche dị ya. Okay. Chairman of Enugu State. Onye ndu ndị Enugu na Los Angeles. Enugu State. Biko gbagotebe na oche dị. Chairman of the Enugu State, all right? Okay. Chairman of Delta State, all right? Biko. Enugu biko bịaba o na oche dị. Na bịaba o. Oche dị ebe a. Okay. All right. Delta State. Onye ndu ndị Delta. Onye ndu ndị Delta. Onye na-achịkọta ndị Delta na California. On the way. Because this is a private jet in Virginia. Okay, can I present also go to Imo State? I'm on running Kehano here. Dr. Jemanze, Leo Jemanze. Terebono. Kona Kapulishi, Biko, an able leader. Nambia Banocha Ede. Yabia. Onye ndu ndị Imo State. A na-ajụkwa isi na akwụọla ya. Ibe egwu na-apụta na-abịa. Onye ndu anyị na-asị ihe nnọọ. Nnọọ, ịnọ nnọọ ka ife agbụla agbụ na alụsọ. Asị na ibe gwụla ibe agbụ debie. Nọ ibe egwu ka e na-eme. Nnọọ nọ. Anyị na-akpọ nna anyị ukwu Chief Silas Agbasi biko bịa anyị nwere oche bịa biko ka ọ na-aka pụrụ iche okunye ebedachi ike ebube ike ndị Igbo bịaba n'oche ndị Igbo. onye ọzọ anyị na-akpọ ugbu a bụ Ichie ọzọ na lọlọ ya Charles Adimora ọkwa onye ọbụla ma ya zụwa gị na biko ka ọ na-aka pụrụ iche ọ na-ekunye ha abụọ ekunye Chinyere Igbo dotebe na-abana onye nwe mmadụ asị na ife bụla ebe abụ debie oche dị biko jeba nọ anyị kwado tata bụ ụbọchị anyị. Asị na amụọ nwoke ya bụrụ nwoke Chinyere Igbo gị na lọlọ bụrụ chapụlụ achapụ jeba nọ oche ụlọ dị ebe abụọ. Ladies and gentlemen, Igbo dị na ndị nwanyị n'ebe a onye ọzọ anyị na-akpọ ugbu a bụ Chief Jude na Lọlọ Njọkụ Ellen Njọkụ ha na-abịa biko ka ọ na-aka pụrụ iche a na-akụrụkwa aka ebe a biko nụ kpọrọ nụ facha o bịaba nụ n'oche dị
onye ọzọ anyị na-akpọ ugbu a bụ onye isi ndị ICA odogwu nwoke Prince Gabe na odozi akụ ya Dr. Mrs. Wando ha na-abịa ugbu a ka ọ na-aga pụrụ iche biko kụọrọ n'ofe aka kapa na-agbagote ha nọ nso m na-achọrị ha nọ nso ahụ unu nọ nso unu nọ nso ladies and gentlemen, Nze Dr. Sir Felix Wosu Oya Woya na Kuba biko kona kapulu iche ona ikuni okuni e biko kona mba korowa ile jimaronya ane menyo ana da bum biko kona kapulishe sorry oga zeke mawo mo ke nya bolo mo ke dewo na bo tere o te du ba o na bo tere ta de There were mad of people no. I was going one night on so we get a high table here. Because one of the philanthropists there were in this town, not just in Southern California, but in California, all over the world, in Nigeria. They have been very supportive. You know what I mean on there? On there. I'm going to touch on there. I'm going to because CEO of Global Care Medical Group. Presidential candidate, yes, ladies and gentlemen. Oku mo ye de go bia. Onye huru ma ya mo. Doctor Anakwenze. Because what I aka. Para of the evening. Doctor. Odogwu aje jemba. Obali bo la gleni. Because the one. Na yo ya pure boya. Igbo nwelo mmadu. Ka jureju. Igbo nwelo mmadu. Onye kem. Odogwu. Na mgbagotebe. Na ya kwadotegoli. Igbo anagogwa aka ebe a biko no. Oya. Aka woba. Ogo na ba. Ogo na. Ọkwa nnukwu mmanwụ na-abata ebe a. Ọkwa nnukwu mmanwụ na-abata ebe a. Amọ nwoke ya mụrụ nwoke. Odogwu. Omenala Igbo ga-adị.
welcome. You know, great. Oh, can I know? What one them? Oh, you can. What are they? Okay. Okay. Yes. Biko. Biko Kai. Biko Kai kunye n'ọkọ for ekpere mbido. May we all rise for opening prayers, and I'm going to humbly call on nwa Chineke agọziri agọzi. Aha ya bụ Reverend Canon Chinedu Ugwuegwu, biko o si Las Vegas wee fly in for this special occasion. Biko, let's all stand. Onye ọbụla kunie olesi nwere ọrịa ikpere. Nye nwere ọrịa ikpere n'ọdị ọdụ. Nwoke a gọziri onye ọbụla kunie ụmụ ndị nwoke metụ n'aka n'isi. Ndị nwoke niile metụ n'aka n'isi. Metụ n'aka n'isi. Ndị nwoke niile metụ n'aka n'isi, including me. Praise the Lord. Hallelujah. Ka anyị kpere Chineke. Onye anyị chọrọ ikpere bụ Chineke. Onye bụ Eze ndị Eze, Chief of all chiefs, King of kings. Onye ọ ga-abụ ewepụ ya, anyị agaghị n'ebe a today. So ọ dị mkpa na anyị bụ ụzọ kwanyere ya ugwu tupu anyị amalite ka anyị nabata ya. Kenekwana na ndụ o nyere anyị jigodi ndụ ruo taa. I mere dị mma, hallelujah. I mere dị mma, hallelujah, hallelujah. Chukwu I mere dị mma, hallelujah. Eze I mere dị mma, hallelujah. Ndụ nyere anyị dị mma, hallelujah. Ndụ nyere anyị dị mma, hallelujah, hallelujah. Chukwu I mere dị mma, hallelujah, hallelujah. Chukwu I mere dị mma, hallelujah. Chineke anyị ekele gị. Onye nwe anyị asọpụrụ gị. Ebe I nyere anyị ndụ, anyị wee nwee ike wee bịa n'afọ a iji wee mee omenala eji mara obodo anyị bụ iri ji ọfụ. Chineke anyị ma na ewezụga gị Chineke, anyị apụrụ ịnọ ruo tata. O nwere ndị gbara n'ose a so anyị wee gba ọsọ a, mana ha anọzi ebe a taa. Ọ bụrụ anyị ka ha mma, ọ bụrụ n'ihi ezi omume anyị, ọ bụrụ n'ihi na anyị siri ike, kama ọ bụ na amara gị. Onye nwe anyị na-asị gị nara ekele n'aha Jizọs Kraịst. Onye nwe anyị na-asị gị ribe otu n'aha Jizọs Kraịst. Onye nwe anyị na-ekelekwa gị maka ndị so wee tụọ atụmatụ a, ma anyị taa mbọsị ibe na ha ga-enwe ọgbakọ taa, onwe ndị tinyere ya n'aka. Chineke iduru
India. Havana, why Yanin Ibokoneba Mostata. On your one, you croak a hard Luzu, needing car. In on your ha, Ibu Hachi, in a put who knows all your teacher. On your one, you go to know Jesus Christ. On your one, I neck a packet. Kiss where better. When you can into Tichana Yoruso, I will square bata. Kawa Maria Muri, at the Marandibu. Shineke, up Masaki, no doing Tacha bata. Or doing a Pusiduso. I was saying that he had man. I am my up Masaki. Shineke, about Masaki like a square bata. I am a secret potato. I na siki bro yi sunaboka. I na siki bro tu zeka naboka. Anya wan chileke. Odi yabona. Gai ge meba. Mana ka ni de bulo this weka. Anya wan go zikara anya na Jesus Christ. Chileke kwana. Kaboka ine ba ne go tuto. Kaboka ine ba ne go no. Botara anya go si chileke. Anya wan kahara. Bonika no musi je irutere ba. Kabu ha mon kora. Bwana nyamochoro tutana eba ndo chineke kasoro ayi we ngoria onye nwanye gwe aga tutana eba agwa masawo na onye nwanye buru ayi onye isuwo ayi na buchi wara ayi gedi we na ba di chiro ni baba Jesus Christ onye nwanye bana ko onye aga si no ru no bona preba onye nwanye ka hara bu monke ya mbere bodu nso anya kanya buna gedi koga Oga ye kuzo never na Jesus Christ. Onya mwa kahara biha gelu never ata. Ai gelu tari keni meya. Kana bumunya ga muchileke. Aga tari keni meya. Onya mwa di mchoti ne bado seba awepwa. Na ni omu ga bokan. Na ni ngozi ga bokan. Ebo to ga dra hasoge. Bai na hankena. Na ngobara. Na kemonso. Amen. Thank you. Don't be kojak. Los Angeles and the entire world. No one ile, ndinile chirechicho no one ile, no zije. Ebahano, ndi puriche wona Los Angeles. Undinile chirechichi no na Los Angeles. I know na Jesus. Los Angeles, because I na Riono. Kai kwanye ndinile chirechichi na hana abata ugbu a adị ha mkpa ịmara na ichiri echichi anyị na-achị dubata unu niile onye ọbụla chiri echichi biko anyị na-ayọ unu pụtaba n'ebe a biko ma ụmụaka ndị chiri echichi ngwanụ nna let's go all the titled men. We don't have too much of the time. Now, we can do it. Titled men. You saw my guy here. And women. All the titled people. Titled people. Let's go this way. Let's go this way. All the let's go this way. Clear the eyes. Only the titled men. Control, please. I need you guys. If you're not control, sit down. For control, I need your help. All the titled men and women. Only go. We have a long line. Here. Only titled men. Because I want to let you know, I'm not working in Los Angeles. All the titled men. I'm going to
n'ụgwọ na na-anụ ala n'ụgwọ oge ya ndị chiri echichi n'ụlọ ndị chiri echichi n'ụlọ ọbụla echichi na Los Angeles ndị chiri echichi n'ụlọ ndị chiri echichi n'ụlọ biko abụọ onye chiri na Los Angeles biko onye chiri n'ụlọ The line is enough. Give me that respect. Yes. Because that you just line out on to the entrance, every time I have to we are ready. We are ready. Now, because I'm up here. I don't have that luxury of time. I don't have the luxury of time. The way I told the line, right from the gate, let's organize this better. Because let's organize this better. Let's go down a little bit. Only not by the back. Let's go down. Let's go down. Look at Messi here. I'm not a bruiser. Ladies and gentlemen, this is the change table. We are the change table. This is the bank of Ndibo.
Nikogi. Ọmọ ọmọ ọrọ̀ wà dẹ̀. Kìí ṣe ọmọ ọrọ̀ wà dẹ̀. Ọmọ Nikogi. What a show! What a show! Ngwano. All right. Ngwano we were not too long. There's an also that you oh, yes, sir. We will put it all up and show. This is what I'm talking about. There, Ndị chile echichi daalụnụ. Ọkwụnụ nwa ka anyị ji bili na Los Angeles. Anyị na-asị unu daalụnụ, ndewonu, demedeme. Wewe na oche Abu Moho. Daalụnụ. Yes. Ha! Okwu onye tirite. Ọ̀rọ̀ na-eti. Biko ndị Igbo n'ọhịa. Anụmanụ ụlọ arịrịọ. Ihe anyị na-eme. Ihe King George ụkwara gị bịa hịa. Bịa rie echi ndị Igbo. Biko na arịọ ndị nze na ọzọ. All the title holders in Los Angeles. Amarị ụlọ. Biko nụ. Ka anyị na-aga n'iru. Ka anyị na-aga n'iru. Wute eriri iji anyị eri kwa afọ. Biko onye ahụ special. Ka m na-arịọ ụlọ biko. Ndị niile wụ custodian of our culture in this town. Ihe a wụ ihe unu ga na-eme. Afọ ọzọ 2024. Ihe anyị na-eme ọ ga-awụ na hall George. Ọ ga-awụ outdoor. Ọdịkwadu ebo. Ndị niile echichi ọnụrụ n'aka. Ndị eze na ọzọ. All the custodian of our culture. Biko nụ amarị ụlọ. Ka ihe anyị na-eme ka ọ kwụ kwa afọ. Ka ọ kwụkwanụ outdoor. Ọ wụzi ihe anyị na-eme na hall. Ọ ga-awụ outside in the park. Biko amarị ụlọ. Nze m hụ. Biko ka anyị na-aga n'iru ka anyị proceed biko. King George, can I be called King George? Biko mmetụta ọnụ ka ịhụ ihe anyị na-eme ọ dị mkpa. Ihe anyị na-eme ugbo onye bịara n'ụlọ ya ga-asụ ọjị. Ọnya. Ogbo ọdịbụrụ ọdịnala anọ. King George.
ugbo ọjị Igbo ka a na-asụ. Nne mụrụ ọra. Nne mụrụ ọra. Egwu ọjị. Ala na-azụ nwa. Egwu ọjị. Ala na-azụ nwa. Egwu ọjị. Ochie dike nne m. Ochie dike nne m. Elelebe ukwu egbu ewu. Elelebe ukwu egbu ewu. Aha. Ladies and gentlemen, in this playa, they got home on one time, they got politics. We're not that. But they need to work with us all the time. You will be the
ọjị abịanalụ daalụnụ ụmụ nwanyị anyị Igbo kwenu Igbo kwenu kwezuenụ ndị ichie na ọzọ ndị chiri echichi onowu ebe agana dije ana m ekene ndị niile bịara ebe a tata maka ọdịmma ndị Igbo ndị nze na ọzọ ma nke ọ bụ USA or worldwide. Tonight anyị nwere ofu nze na ọzọ n'ala Igbo. Ndị niile bịa tata ana m ekele unu. Ife anyị bidoro last year. Anyị chọrọ ka anyị na-awa ji na-eme omume omenala Igbo every year maka ọdịmma anyị. Ife anyị ga-eji nwayọ na-emere onwe anyị. Afụrụ m ebịara here si na chief host bụ George Ifeora. Family mistake. Chief host n'ihe a bụ unu niile nọ here, ndị Igbo of Southern California. Unu ọnụ bụ chief host. Ọnụ niile bụ chief host. I'm just one of you. Ife m bụ na ife na-eme bụ ka o wee dịla anyị mma n'etu nwere ike. Ụfọdụ nwere passion, onye ọbụla na-eme, ọrụ na unu na-emekarịcha. So ana m ekele unu nchasi wee bịa wee nọnyere anyị n'ife niile anyị na-eme taa. Nke next year anyị ga-akaba arụ mee ya n'ilo. Ndị oyibo na-akpọ ya outdoor. We are now working with anyị na-enye na ndị city of Kassel so that next year anyị anọlụ n'ilo nwee ike wee gosi omenala Igbo. Ndị ọzọ na-eme nkefa New York, New Jersey, Houston, all over, even in Japan. Sọsọ anyị wee sị mba na o meeme na anyị karịrị ya na anyị ama nọlụ mmadụ si wee mmụọ. Daalụnụ, ọ ga-adịrị Igbo mma. Igbo kwenu. Biko ka ọ na-akụ dịkwa aka ebe a biko a ga-akpọlite onye ga-asụ ọjị n'aha ndị Abia steeti Prince Gabe Nwando. Biko bịa a ga na-egbu ya nke ụmụ nwanyị ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs. Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo kwezuonụ. Biko obi dị anyị ụtọ na King George Ifeora onye na-anabata anyị taa wetara anyị ọjị n'aha ndị Abia State, the 17 local governments of Abia State. Ana m anabata ọjị a n'aha ha. Biko ka anyị gaakwa n'ihu maka oge adịghị. Biko Dr. Solomon werekwa ya jiwe to another state. Thank you. Biko o nwere ụmụaka ndị anyị chọrọ onye nke ọzọ anyị na-akpọ ugbu a wụ ọzọ mpụ bịa ka ị sụọ ọjị n'aha ndị Anambra steeti. Nwa ya nwoke na ebe a bịa ka ijide ọjị bịa na Uche come. Igbo kachan! Igbo kachan! Anyị ji ohere a wee na-ekele ndị Igbo. King George ekwugo na anyị niile bụ host n'ebe a na-eme n'ahasị a. Mana ọ gawa onye tele obere nwere okwuru ji na-achapụ eze
ya kwuru bụ ma agbaji wee pụta agwa na-ekene King George na-ekene onye ọbụla bụ onye Igbo bịara ebe tata anyị sị na ọ adịla anyị na mma ukwu anyị ejila ya amanarị nke anyị ji bịa ọ ebe a na-eme eme ka ọ bụ ndị ọzọ niile na-eme ya ọdụka Los Angeles ọ na-ala n'ụlọ Southern California ewezi King George n'obi wee pụta ewezi ka anyị jọọ na ebe ndị ọzọ na-eme dịka o si kwu ọ ya abụzi alụme ya agaba n'iru ọ bụrụ ibe anyị abụsa anyị na-akpọku onye ọbụla bụrụ nwa afọ Igbo bi na Southern California ka ọ mete na o nwere omenala anyị nwe na be anyị bụrụ ebata obodo a ọ dịrọ njọ ọgụ maka ọgwụ ebe nna anyị ba mee onye mere ibe nne na nna ya mee abụrụ njọ ka ọgwụ nke onye eji wee bụ alụ anyị wee na-ekele King George na-ekelekwa ndị Igbo ana m asị unu nnọọ ọ ya adịla unu na mma biko unu ga-aghọta na ihe a na-eme anyị na-achọkwa ụmụ anyị soro anyị na-eme ihe anyị na-eme ndị ọzọ anyị na-akpọ ugbu a bụ Delta Chief Austin Delta State ka Chief Austin nọ na ya kpọrọ nwa gị bịa bring ya na ejighị nwa ha yara otu bịa ka anyị na-aga. After Delta we go to Ebonyi State. After Ebonyi State, Enugu State. Onye so ji nwa nwoke ọma Ndibo Kwenu, on behalf of Ndi Delta and Southern California and Nyocho Shima, Delta Igbo, Alice for this program. You know, we have longed to witness this, and we are here today. So, okay, Ojada Amigo. I think I can Mako was in Ketata. Mako take something like this, Mananga for so at this moment, in the very journey, I the three of us must get here. They are representing Delta Igbo. So now they can know Makoja. As long as you with Oji, with the Fedin man. Body line, you say. Because the next state this way. That way. The next state I know Ebonyi State. I know Olonna. So Chidi. Oche, because bia. Okay, there you go. Ndị Igbo kwenu, Igbo kwenu, ọ bụzikwa ndị Igbo na here. Ndị Igbo kwenu, kwezuenu. Ekwuola ihe niile anyị suppose here, so no need to repeat when April. Igbo niile
on behalf of the India, I'm going to say, of course, Olivia. Yeah. Because okay, for the fine, I'm going to say because I cover every year because one more year, Ghana Muta, if I am because I cover every year. So you can hear because, like I said, of course, Olivia. Yeah. So can you kindly over to the next? State ọzọ anyị na-akpọ ụgbọ bụ Imo State. Nze Dr. Boniface Ofebo Iburukuzu ụwa niile o subirila Zigozi Grebino biko onye bịa sụọ asụsụ ndị obodo ndị Igbo bịa sụọ Imo, ndị Ebonyi bịa sụọ Ebonyi, onye Delta bịa sụọ Delta. Biko nọ ife Igbo ka anyị na-eme. Biko onye ọbụla sụọ. Biko ndị dadị mụsị na mba onye Igbo biko na apụta na biko Orchids, of course, Rebere. As all orchid, the mono got a beacon. I can't imagine. I wouldn't walk as someone market, I wouldn't want a sometime in Shokoko. Condition has ren beacon. Orchid a war jibo. I got that cap for her, that is, I got that for her. Dalun. Biko nwere usoro anyị na-eso Prince Dr. Chief Ukeji Agụ ga-abịa ịnwe ọjị n'aha Enugu steeti. Kedu nwa ya nwoke nọ ebe a? Ezahurukwe biko, ezahurukwe deje, Junior. Azuma deje. Igbo kwezelu anyị aga m erupụgo Jọọji ife dị ọra mma otu ife dị ya mma o jiri esi bịa ndị ejekwere ya ọ ga-atụkwara anyị ilu onye isi na nke anyị amadịghị anya ma nke amadịghị anya Igbo niile furu onwe ya n'anya onye na-asị na ndị Igbo afọrọ na onwe ya n'anya onye a na-asị asị ọ bụrụ na anyị afọ onwe anyị n'anya na aga etupu ebe a anyị na-efe eke nka ka dịfe ndị nnukwu dị mma ka ya dịkwa ndị Enugu mma ofu ofu ka ya nọ ọnwa ndị the last one na-ejekwenu ekenekwe nwụrụ dịwa ụlọ nwa ọ ihe ji mara anyị bụ
bụ Igbo omenala ọ bụrụ sọrọ omenala anyị na-emekwu n'elu ma ọ dị mkpa ekele m ndị ka onye bụ onye na onye obodo Igbo kwuru ekwesịrị obife nke solo naanị otu ya ka na a ga-echukwu nke si onye na-eme ọkwa eziokwu adịkwara gị ma biko ka ọ na-aka pụrụ iche biko o nwere ụmụ ruru ihe ntakịrị anyị mehiere achọ ka anyị kọrọ eje ya quickly Abia steeti kwesịrị inwe onye dị otu a Igbo kwenu Igbo kwezuonu ọrụ olu anọ aga m iji okwu ngwa ekwu ya gboo mgbe anyị bidoro amafụ m ọgụ ha anyị ji ime so aga m ịbịa si leji m aha ndị Abia steeti mgbe m bụra asị m 17 local governments adịkwa m iji aha ndị Abia steeti niile nọ n'ụlọ ya na taa ga-anabata ọjị na si ladị m ịnabata ya la onye anyị bịara ka ya aha ya bụ King Dr. George Ifora na o wepụtara anyị ọjị iji nabata anyị la anyị njikwa n'obi ọma anyị ga-anabata ọjị a la aha ndị Abia steeti niile dịkwasị unu na anyị dịkwa ịnabatara aha ndị Igbo niile unu ahụ na steeti niile nọ n'ala Igbo gboo anyị njikwa iji anya ada asị odukwa afọ ọdọ biko unu fụta bịa dụ anyị mee mmemme na lọdịbakpa ahụ n'aha Jizọs biko ka anyị ebe ọwụsọsọ onye dị ndụ ka a na-edozi olu Nze Dr. Sir Felix Nwosu biko bịa mgbakwere ụgha Imo kelenu Imo lienu Imo zonu Imo kelezuonu ihe awụ omenala jikọtara Igbo ọnụ ọjị ndị Imo ekele m ụlọ ugboro anọ maka ihe ndị Igbo na-azụrụ ahịa anọ Eke Orie Afọ na Nkwọ ụbọchị taa ụbọchị Eke onye ọbụla amanụ ka o buru n'obi ụbọchị taa ụbọchị Eke Imo ọjị abịa anyị na-eji ọnụ ọjị ọnụ ga-ata ọjị atara anyị ike ndewo aha Alex bụ ọzọ enyi kpọ nwa ngozizie ka anyị bugere ya ndị anyị ekene m ụlọ asị na-ebutu ọjị ebutu okwu mana anyị na-ekwu okwu na asị a ga-ebulu ọjị a ka m bugalụ onye owu Abagana Ichie Nwachukwu Anakwenze ka ọ wụọla anyị ọjị a onye owu Abagana onye ibu ọnwa narị na-ekele ihu dịka enye ha ọjị a biko onye Rivers steeti nọ ebe a
Rivers State. Onye no ebe a. Oh no, okay. Thank you. Ọkwa ogo omenala bụ ebe a. Ọkwa ogo omenala bụ ebe a. Onye ọbụla akụkwa na mgbanụ. Ọbọgwa biskit ka anyị na-edowe. Ọkwa omenala. Anyị ga-aka high mass. Nke a high mass nke Igbo. Onye ọbụla akụkwa na mgbanụ ebe a. Ife omenala n'ime akụziri ndị be anyị ime na a ga-emechi ya taa. Ndị Igbo kwenu, ndị Igbo kwenu, ndị Igbo kwenu, rienụ, ṅụọnụ, ụmụnụ zụrụ. Achọka gosi unu na aka na-abọ ka eji egbu ife kara aka. Aka na-abọ ka eji egbu ife dị nsọ. Aka na-abọ ka eji egbu ife kara aka. Nke a bụ ife Chukwu nyere anyị. Chukwu nyere anyị nzu na-abụ dịka ihe mficha ọgwụ adịrị. Ndị ụka na-eme holy water. Nke a bụ ife Chukwu nyere anyị na mficha. Nke a ka anyị ga-eficha ife na-adị mma. Achọrọ m ka m na-akọwa kwuru na-amata omenala Igbo maka na nke a bụ oriri nsọ nke anyị na-eme ndị ụka bịa n'akọpịrị. Ọ ife Chukwu nyere anyị. Chukwu nyere anyị nzu ọjị na ose ọjị. Ose ọjị anyị ebe a. Ọ ife ịtọ a ka Chukwu si ka anyị wee na-efe. Ịma ife na-eme ndị Igbo bụ maka na anyị mara ndị anyị bụ onye mata mmiri ji ama anyị. Anyị nwa bụ ndị Chukwu rọpụtara zọpụta si anyị bịa n'elu ụwa ka anyị na-eme ka ife na-aka mma. Anyị nọ na Baịbụl Genesis 46 verse 16. Nene ya ị ga-afụ afọ onye ndị Igbo ebe afọ eri arọdị arịrị imo arọdị arọ eri. Ọ dị na Baịbụl. Anyị si Baịbụl pụta, anyị bụ ndị nsọ Chukwu rọpụtara arọpụta. Ọ maka ndị mara onye Igbo ka mmiri ji ama. Ma m ga-ahụ bifo mbanye n'ọjị achọrọ ka ịmalite inwe nweta onye Igbo na Igbo dịka bishọp, high priest, pope. Ọ ife anyị bụ. Ọ maka na anyị na-efe Chukwu ka anyị dosi ka ife ji eme anyị. Na Baịbụl Abraham mụta Isaac mụta Jacob mụta 12 sons of Israel na ọbụ nwanyị 7 sons of Israel. Biko unu agbanụ na high priest ọ high mass ka anyị bịa. Onye ọbụla agbanụ na ebe a. Ọkwa dị ka agbanụ ịnaba. Ịghọtala ndị bekee anyị. Jacob, 7 sons of Jacob bụ Gad mụta Eri. Nyaba Gule Eri bịa with Arọchukwu na Areli Imo. Etu aka ndị Igbo si bịa ka ọnụ. Etu aka anyị dịkwata. Eri mụta nwa nke izizi bụ Agụleri. Enye ahụ ebe osi ndị Igbo dị. Nke abụọ nwa ata nyanwụ nke mere Gala. Anyị na ndị Gala bụ nwanne. Agụleri klasị. Nke ịtọ bụ ọba nke a bụ histrị biko nke a bụ holy hour. Nke a bụ oge dị nsọ. Ịchọ naba. Nwa nke ịtọ bụ ọba ya bụ Benin na Yoruba. Ife eze Ife si gị na fa bụ ndị Igbo na ndị Benin. Eziokwu ga na ọkụ unu ghọta ndị n'obo. Nke na ọ bụ Igbo ọ mụtara nwa. Nke ise bụ nri. Unu ma nri high priest ndị Levi na nke isii bụ nwanyị Adambo. So mgbe ụbọchị unu nwere efe mbanye na detail kọwara unu n'ime ọfụma. Thank you. Ife nna-eme bụ ife nna anyị mee. Onye mere ife nna anyị ma alụ. Ọkụ ọgụnye nwata n'aka ọ ga-ele ya. Onye ọkụ nyụnara n'aka ọrụ ya menyere ọkụ. Egbe belu ugo belu, gesi ebe na-egosi ebe ọ ga-ebe.
Chukwu ga-eburu anyị ụzọ bela anyị azụ. Ndụ mmiri, ndụ azụ, iyi aka na azụ anwụrụ, ndụ ọfịa, ndụ anụmanụ, ọfịa akpọ na anụmanụ anwụrụ. Chukwu nye anyị ife anyị ga-eri, ife ga-eri anyị ya gbafuru. Anyị gbue n'aka nri na aka ekpe ọ bụrụ mma, anyị gbue n'iru na azụ ọ bụrụ mma. Holy hour ka anyị nọ ife. Thank you. Anyị ife anyị chọrọ bụ ogologo ndụ na arụsi ike ka akụ anyị rakorimere. Ọ dịrị nwoke mma, ọ dịrị nwaanyị mma, ọ dị onye ibu mma, ọ dịrị gịrịgịrị mma, ọ dịrị onye ogologo mma, ọ dị onye bere mma, ọ dị onye ibu mma, ọ dị onye mkpụmkpụ mma. Ife onye ahụ na-achọ n'elu ụwa ka ọ dịrị ya. Ife ọhụrụ ị na-eme ka Chukwu nyere inye aka ka ị nweta ya. Ụkwụ anyị ji bịa ka anyị ga-eje na ụkwụ ọma kpọrọ anyị ọjụ ọkụkọ nwe ada ọkụkọ nwee ọsọ. Mbagana ga mọzọ ga na anyị ga-adị ka echi ede ana ana. Oke dibịa chụ aja dịka ọchị ndị mmụọ n'aka. Ọ bụrụ alụsị niile ka a na-ama afọ ọcha na ijele na obere mmụọ a na-agba n'ọgbọ. Akakpa na-ebu ijele ahụ agbakọ ubemba na-ekechi ọkụ n'akwa. Egwu ọ ga-atụ ọfọ buru ụzọ egbe adịnazi. Daalụ n'afa Chineke. N'afa nna nna anyị fa ka eji awa ọjị. Afa nna nna anyị fa nke Abia, nke Anambra, Anioma, Imo, Ebonyi, Rivers, Enugu, Ebonyi. Afa ka eji awa ya na-ejikwa n'ikpeazụ Eke, Oye, Afọ na Nkwọ n'afa Chineke nwa. All right. So, can I get you Rubicon? Ọbụrụ biskit ka anyị na-awa. All right, because ngona wagaji because we're not check I got you. Because Ekelebo, Abia, Imo, Delta, Rivers, Enugu State, because we're not check I got you. Okay. Put the sign. I'll find the sign. No. All right, because we're not sure now we're going to be Ekelebo, no, then you're watching. All right, because I can put you here a high here because when I'm going I will reason I can here. Reason I can here about you reaching. So, to be my here about the reason why they reach an evil. Or to be my about the reason why they reach an evil. Because I got before then I want to reach up I will abroad and I here. Yakawara here masa irichi because then you have 5 minutes. Then you have 5 minutes because Yakawara here masa irichi. Because hold on because then you have 1 minute because okay? Alright, Francis, Dibia. Alright. Because I got like it, but talk from English on the high jump. People, high jump. Cha Igbo kelelu kelezonu. You all are looking exceptionally beautiful. For this keynote speech, thank you. I'm
going to start on all existing protocols. Ndibo. Please, can I have your attention, please? I would really appreciate it if I can have your attention. Ndibo. Royal Highnesses here present, all titled men and women, invited guests, friends and well-wishers. We printed this keynote speech, and if you check on your table, every copy is placed on your table, and you can follow along with it. It gives me great joy to address us today on this occasion of Iriji Festival we are celebrating. I want to recognize Dr. Chris Chinedu Ikai, Ozonwawelu, whose idea I have copied word for word for this speech. And I also want to recognize King George Ifora, who greatly financed this occasion. Permit me to say that the Igbo New Yam Festival, or Iwaji Ndibo, is the leading festival in the entire Igbo nation. It is a time of great joy, festival, merriment, and thanksgiving to Chukwu Abiyam, who the Igbos believe is responsible for their protection and guidance during the farming season and the bountiful harvest they have received. The New Yam Festival is celebrated at the beginning of the harvest season and must be performed before Igbos begin to eat their New Yam. Interestingly, on the day of the festival, the community will converge at the town arena. Every town or city has its own. It is similar to converging at the city center hall with an open space. Usually, the traditional ruler, the Igwe, Obi, or Eze, or the elders in the kindred, as the case may be, will preside over the ceremony. Yams are roasted, palm oil sauce is presented with the roasted yam. Then this is followed by a prayer of thanksgiving to Chukwu Abiyam before cutting the yam to eat. This reinforces the Igbo proverb that says, "Emume iri ji ọhụrụ bụ nnukwu oriri na-ejikọ ndị Igbo niile ọnụ." Efforts are made to ensure that the roasted yam and palm oil sauce are served to everyone. Significantly, the Igbos are celebrating life and nature. The relationship between life and death. The undertaking of nature as reflected in the planting of yam seed. First, the seed decays before a new life in the decayed yam seedling emerges from the same seed. The yam stem and the leaves need lots of water and nutrients to grow. Most importantly, it needs constant caring, nurturing, and direction to sunlight, and a support system. This teaches about life in a very unique way. Mmadụ na-elekọta nke ya mgbe eze ji na-ahụ ji na-eri ji, ọ na-eso ikwu ya ekerịta ya.
And this means one takes care of its own. When SAG roasts the yam and eats the yam, he eats it and shares it with his. The Igbos cares about and nurture and provide support system to the things that are important in their lives. This explains the reason the culture and the values are preserved. And this great life mystery is passed on from one generation to another generation. The yam is a very significant crop in Igbo land, culturally, socially, economically, and politically. The bigger one's yam's bands are, the more respect, social recognition, and privileges they get. And they are considered powerful and influential in their immediate communities. They are also considered among the wealthiest and are given titles fitting their superiority over their peers. Hence, the SAG. Every Igbo man strives to farm more and own more young bands to gain prestigious social, economic, and political status. He believes that hard work pays off. The same zeal and hard work with which he puts into modern-day pursuit of superior educational accomplishment in prestigious colleges and universities, as well as obtaining high-earning jobs. To all the Igbos and everyone here present, therefore, today is symbolic of merriment, enjoyment, praises, and thanksgiving to Chukwu Abiama for a bountiful harvest in our various endeavors. This occasion is a cultural feast with deep significance. So let us remember that we are celebrating life and nature. Let us also remember that just as yam needs constant caring, nurturing, and direction to sunlight, and a support system during the cultivation period, let the Igbos continue to care about and nurture and provide support system to the things that are important in their lives back home. I planted yam at the back of my house here. I used it to tell my kids stories. And I can tell you that the land is fertile. Perhaps we could also not only farm yams at the back of our various houses here, but also join hands with like minds to restore peace and security in Igbo land. We only have one Igbo land. To us in diaspora, let us celebrate this New Yam Festival with equal amount of zeal and curiosity, and re-engage our minds and our cosmological values and culture with our families and friends. As we cut this yam, we cut open doors, locking our treasures and fortunes. We pray to Chukwu Abiama for a bountiful yam harvest next year, and a knife with which to cut the yam. Yagazere ndi Igbo niile. Thank you. Thank you. Thank you so much. Okay, because I got any room to send. I watch it now. I got watch it because how much you have from there? Because we need you over there because the reason I engineer mayor state by state is because Okwanachi no Abia State. Iman Organ Awaji for Abia State. Come on. Anambra State. Anambra State. Anambra State, which you put if any back, because because Keroyen Awaji for Abia State. Abia State, where's SAG chief? SAG.
Ezeji Kebino. Ezeji biko Kebino. Quick biko Kagadi. Na Kagadi Rubiko. Na next state. Bonde bisi iwo Imo State na Agadi Rubiko. Ngwana. Abia State, Anambra State, Enugu State, Ebonyi State, Delta State. Onye na-agba bụ Ebonyi. Corona. Waji eba genutio I name no sinso Abia State Ezeji Lawrence Chibese. Over to you. Igbo keleno Igbo zono mono ahamwo Ezeji ahụ nke echiri echi n'ihi ihe a na-eme today ọwụwa anyị na-ekwe hiwe ya. Ahụ Ezeji Lawrence Musa bụ Chibueze amụnye Nsirimo n'Ụmụahịa Abia State. Ihe gbasara iri ji ọ bụrụ na ga-enye m nwa otu minute ka nkọta ihe gbasara iri ji. Iri ji wụ omenala ndị Igbo. Okay. A na-eme ka mma na because oge adịrọ ihe m chọrọ ịkọwa maka iri ji na aga m enwe ike kọwaa ya ihe na-egbu mana iri ji wụ omenala Igbo anyị ọwụ ịkọcha ji gị nwee gaa ịgba aka ji oru mgbe ị ga-abọ ji gị tupu aga were ji kewa onye ọbụla a ga-agbọ ndị oke mmadụ na ndị mere ihe ji ha bịa waa ji mepe ji ahụ rie ya tupu ndị ọzọ ebidozie riwa ọrụ ihe a na-eri ya taa. N'aha ndị Abia Steeti ana m awa ji ọwụ ji ka m na-awa awazie ya anyị egbu ya ọnụ tupu ndị ọzọ ebido riwe ọgọchi daba ndị ka anyị na-ewe n'o biko ka ọ na-aka pụrụ iche ndị Abia Steeti awago ji o Abia awago ji ndị nke ọzọ bụ no I nwere ji for everybody nke nke Abia Steeti. Yes, I'm ready for everybody. Yes, ndị nke ọzọ bụ ndị Anambra State.
Igbo Igbo mma no ma asụ na ogologo okwu adịghị n'ụka mgbede maka osi na adị aga agba ncha n'eku ife dị n'ịwa ji maka ndị na-amara ọnụ bụ na mgbe elu bụ anọ ọsa inwe ọba ji na inwe family na-akọta ji is the biggest source of wealth in Igbo land. That was the basis of Igbo families having many wives and children because they have to cultivate yam. And when the yam is cultivated, they now agasụ an Igbo dewo akọcha ji nne nke izu na a ga-ebupụta nke izizi were nwezie mkpụrụ ji a ga-eji wee kọọ nke afọ ọzọ ya were kecha ya n'ọba ọwa ebe a ka nwoke na-anọ mara otu ezinụlọ ya si were dị n'ọgaranya ọya ka eji aza ma eze ji ma di ji ma duru ji ọ ebe ha ncha si were bido so na-atụfughị oge anyị na-awarịbu ji awarị anyị ga-awepụ ya ọwụ na ji ruo nne ọ na-egosi ọganihu a ga-awe ya n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ ndewo amen Anambra waka ọjị biko kpọrọ na aka ọ na aka furu efu anyị gaa n'iru nsem Enugu steeti biko eyi odekwa mbụ ndị be anyị na-eje n'ọbụtọn ndị Enugu ịwa ji and ị na-ama na-achọrọ na ogologo okwu adịghị n'ụka mgbede so na-ajịkọkwa m agwanya bụ ji so ana m agwa ji n'ụwa na-ekwa ndị Enugu na-ekwa nna na nwa na mmụọ nsọ amen dejenụ eyi dejenụ yes ndị Enugu na-eri ji nri ome na-ekwa ndị Enugu dejenụ ibe anyị ndị ọzọ na-abịa ugbu a bụ Delta steeti Anọcha osimiri yes ndewo yes ndị be anyị na-alụ n'ọya Chief Frank afọ m Frank Nwabụmiwe abụ m onye Anioma in Delta ndị Anịọcha Osimiri Union bụ ndị site ebe na anyị na unu bụ ofu unu bịa na Delta unu fụ Urhobo Ichekiri Bini Ishan Auchi but anyị wee stratin onwe anyị bụ ndị na-asụ Igbo na Delta steeti anyị bụ ndị Anioma ka esi eme n'elu ya ka esi eme n'ala ife unu na-eme na be unu anyị nwee di ji so anyị bụ ndị egbu ji na be anyị ya bụ eji m afọ Anioma afọ Anịọcha Osimiri wee na-awa ji tata ọ ga-adịla anyị mma ọ ga-adịla onye ọbụla mma ọ ga-adịla onye ọbụla mma site n'afọ Kraịst nwere anyị amen biko ka anyị kọọ n'aka Delta steeti awago ji ndị ọzọ na-abịa ugbu a wee Ebonyi steeti Chief Patrick Utom ọ na-represent Obo Ebonyi steeti Igbo kelenu Igbo kelenu kelenu kelezuenu ọya biko afọ mbụ Engineer Chief Patrick Utom and abụ m onye afọ Igbo n'Ebonyi steeti salt of the nation onye ọbụla ama
biko anyị na-eri ji n'ebe anyị, iri ji n'ala ebe anyị Ebonyi steeti bụ oge mbido ahụ families na-aga ụlọ nọkọ rie ji plan onwe ha. So ihe a mma gụnyere mmadụ n'aka ọ da aka ya aka. Aga m awa ji ya n'afọ ndị Ebonyi sikwa ya waa ya na Eke, waa ya na Orie, waa ya na Afọ, waa ya na Nkwọ, ka Chineke mezizi okwu. Amen. Amen. Ikokoro ndị Ebonyi steeti aka o. Thank you. Ndị ọzọ anyị na-ekene ugbu a bụ ndị Imo steeti. Demu Nze Dr. Sir Bon Davis Ofegbu Igburuku zuru ụwa niile. Ngwa bịa nna m. Ọdụ. Hamuwo Boniface Onyemuchechukwu Ofegbu Okroha Okrandugbo Aumonyolu Town Olugedegum Echichi Anmawajin n'aha Imo State Olu Okigwe na Owerri ọnụmasị ji wo ọ dị asọ n'ala Igbo ji iwe akụkụ ọ na-awa onye zuru oshi ji a na-enye ọnọdụ dị iche ịgba ya ụbịa na ndị ezo oshi ji ọba ji iwu ihe eji ama nwoke ọ nga nwoke dowere ndụ ya where your weight is well, that's where your heart is. So nwoke ọbụla nwere ọba ji na-eche ji ya nche mgbe ọbụla ọwụ ya ka ịkwalụ ọtụtụ ndị olu ka anyị mara nga akụ na ụba ha na nke ọba ji ha. Aga m awa ji n'aha ndị Igbo. Anyị na-awa ya echi eke, wa ya echi orie, wa ya echi afọ, wa ya echi nkwọ, erie ya. Ndị Igbo biko lelenụ ọya. Oh, you will go through one. Why do you understand? Chairman Imo State, you know, we are there. Yes, Nakunaka, Dr. Demanze, the able leader of Imo State, and I want to go to Wagichi, you know, where? Thank you. Ibu Kutu, Imo Kweno, yes. Yeah. When I represent River State, you know, here. River State. Okay, I think we are going to pass on River State. Over State also now. Okay, yes. Because we're not right here. All right. Because I got now we are in action. Here is in our entertainment. We have done the needy things. Because we have the main event. I just take no care of the main event. I got you now. All right. Because DJ, then you submit to Lou. Are you ready? Are you ready? We are going to move on. All right. Oh yeah. All right, we go. The stars of Los Angeles. Then entertainment because
Solo Azoma
All right. Bongo Stars of Los Angeles. Thank you. It's going to play now. Bongo Stars of Los Angeles. Let's give them a round of applause, please. Let's give them a round of applause. Next on the list on the entertainment list will be St. Eugene. Our girls and sons from St. Eugene are going to come and entertain us. Please, show them some love. We have a little table here. If you need to change, right here. This is the real change. We have our naira, we have our dollars, we have our pounds. Whatever you need, we have it right here. Please come here and get your change. They are almost ready. So please, let them collect their stuff and let's go. They are right their way.
Yes, sir. There you go. All the way from St. Eugene, Los Angeles, California. Look at them. Because John Hammer. Yes. Beautiful girl. Beautiful. Yes, sir. Good woman. What do I do about your public holidays? Show them some love. Oh, yeah. Every year. You know I change this over here because I want to change it here, right here. Right there. You know I change. And that's what we're doing here. Oh, yeah. One of your line there, one of Christmas. Oh my God, every St. Eugene, Los Angeles. Show them some love. Show them some love. Oh yeah. Oh yeah. Who say Eugene? What are the haka become? All right. All right. DJ against some interlude. Just DJ against some interlude while the next group get ready. Entertainment
make right now on the screen, but we're having some technical difficulties. Can you go meet it? Okay. So we have a presentation on the screen. We're going to press play very soon. But in the meantime, I want to introduce you all to our board. This is the Vice President, Tony Nana. We have our Cultural Awareness Chair, Obina Nzekwe. We also have our Fundraising Chair, Kelechi Amechi. We have our Secretary, Emmanuel Okosisi. We have our Event Coordinator, Chidera Agude. And we have some of our other members of our organization. Umu Ibo Unite Los Angeles was founded in Los Angeles in 2017 as a youth-centered, driven leadership organization aimed at promoting the Igbo culture to the greater Los Angeles area. Thank you very much. Our members range from various, diverse professions. I'm a lawyer by profession. I'm an attorney here in California, as well as licensed in Nigeria. And all our members are also professionals. He's an engineer, an IT specialist, a medical professional, and a nursing professional, and all of that. Our members are very focused, driven, and we are here to talk to you about even a special event happening November 18th, which is our ball, our Culture and Excellence Ball. It's happening November 18th. So if you look at the screen, we're going to be playing a video on the screen right now. So this is who we are. We are a non-profit Igbo youth organization providing community support for members ages 21 to 45. So we're going to play something on the screen. Yes, sir. But in the meantime, if you want to support us, a flyer is being spread out right now. Please, anyhow you can support us. You can come for our event November 18th to know more about what we are doing. It's going to be, the theme of the event is called Ibanku. We're going to be showing a cultural demonstration of what it means to do a traditional wedding ceremony in Igbo land. This is something that has never been seen before in the LA community. We have our organization has been recognized by even diplomatic and political organizations like Mayor Karen Bass has supported our organization in the past, and she has recognized our leadership with awards as well in the past. So having said that, I want to just say that we have something on the screen that's going to be played. Please pardon us, please spare us some few minutes as we try to figure out the logistics. But November 18, 2023, we're going to be in Alexandra Ballroom, where we'll be having a Culture and Excellence Ball. And I'm going to hand this over to our Vice President, Tony Nana, to share more about the ball before we proceed on the video. Yes, good evening everyone. Sorry for the little glitch on the video. Just like the President has said, in addition to that, UIULA is a not-for-profit organization. Most of the proceeds that we're going to get from this ball we're going to have on November 18, we go to FTF, Feeding the Future. This is where we go to the southeastern parts of Nigeria. We pick some big states. It could be Enugu, Anambra, Imo. And then we go to places like Motherless Baby Homes and others, donating reliefs. Last year, the last time we had the ball, we donated reliefs above 2 million. This time around, 50% of what we're going to achieve in this year's ball will be donated straight to Feeding the Future. We technically need your support. We went to the convention, just concluded the convention. Now, all the things we've been doing, the events we have done, we also want to announce to you that, and this is our cultural chair, Obina. We came back with the best cultural chapter of the year. National. That was the convention. We came back with the best cultural chapter of the year. This is another way of getting involved, promoting the Igbo culture. And we are very happy with the way we work with different parent organizations. We're so happy. We've seen so much love, support, and we know time is not on our side.
I don't know if the video can still be played. If not, we will just make our point and definitely go. It's coming, okay. The file is corrupted. Oh, okay, it's playing. Play. No audio. No, it's the next page. No audio. No, it's the next one. Okay, there you go. No audio. Where's the audio? This is a promotional video. One volume, audio please. Say, I see you. I look good, man. That is the 17th youth president. Must remember the celebrating our culture, so you don't want to listen to it. That's what you got right here. Yes, and it's going to be great cultural excellence. President of UIU Los Angeles. I got the Igbo class this year, and I was organized by the Cultural Awareness Chair, Obina Zekwe. Cultural Awareness Chair, Igbo Los Angeles, UIULA. In UIULA, we have several programs to help our members. I focus on those that concern cultural awareness. This year, to mention, we are the best cultural chapter in the US. Some programs are done visits to the museum, our cooking class, and our flagship Igbo language course. An 8-week online course targeted at helping our members to move from beginner to intermediate and even advanced stage of Igbo. I'm going Emmanuel I'm on secretary of Los Angeles. I got a class. I'm not a body here now. I'm only asking Igbo. Class and Yeremaka, you took body here, not my body. I'm not sorry, I'll be going to Nigeria this coming December. You know, we built that team, and I wanted to let people so I can speak and be with my fellow people, my family, and my community. So I'm very grateful for the opportunity to let people greet me like that. And it really brought me back to
building connections, understanding Igbo at a different level. I can hear and understand from my parents, but learning Igbo from the basics is very, very helpful. I would definitely recommend you come and take this class if you are in America, even if you're not from the Igbo. Come to this class and you learn. And thank you very much. A lot of nouns, pronouns, adjectives in Igbo that I am currently using. All right, because of time, we don't want to delay the program. But download, please, in any way you can support. The flyers are there. We are seated right there and over there. Please, we're a 501c3. We're a tax write-off organization, a non-profit organization. So any donation you make will support a good cause for the Igbo people, for the Igbo culture. Indigo Kwenu! Good job. All right, because we're supposed to share 1 minute. Here, 1 minute. Ndị Igbo ndị Igbo Unite ya nọ biko nụ Igbo ekele m ụlọ enwere ihe dị mkpa na ihe anyị na-eme ihe America ji wee ka anyị ma ha na-ama the next generation bụ ụfọdụ anyị nwa anaghị ama onye Igbo ga-anọga ike egwu ọ gaghị enye efe ndị a with the next generation, whether we like it or not, in Jesus' name. So what does that mean? It all means yes. How will event November 18th? The venue is already set. Because na ma yondi Igbo ka anyị ome ihe ndị ọzọ na-eme were kwado the next generation in Jesus' name. Ihe mma na-ekwu na unu agaghị awụ Igbo Unite also na America. Unu ga-abịa Nigeria, abịa Anambra State. Aga m host unu in Jesus' name. So biko unu spread the news unu otu unu si eme. Event unu dị mma. Ndị Igbo anyị wacha ji pala ndị awaghị ji lao so ji ọ gaala so anyị ga-akwado ha ọkwa ihe ọnwụ ndewo. Thank you. Ezu nwere ife ọchị add biko real quick. Wee na-asị na aga na-anụzikwa ndị be anyị o. Aga na-anụzi ụmụ nwaanyị anyị amụtalụ nwaanyị biko nụ si anụzi na ndị ọcha si n'ụwa ndị be anyị biko nụ biko nụ ụwa ndị be anyị o. Thank you. Biko, give them a round of applause. Now the war dance is ready. 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 Yes. Clear the eyes, everybody, please. Clear the eyes. The war dance is ready. What's the go? You go. Announce it. All right. I see I didn't want to my I didn't want to. Oh yeah. I see. I'm going to have to be well. I see that wrong very bad. One
December. I don't know that. What I know that I'm going to follow. I'm going to come and run in the Gaman lady. If I come and what you don't know. The man of the banner, they don't. And Mamma, they are going to be
Mata mama na go shine na yuganya. Yamanta mi magu magoma. Ndane usheno do wa. Pero wa munife. Abwa mi pa na go da magomba. Ayamba Kamala alias Osofia mande kesi boji mama mapindi na mama mande kumbe ya kupe ya kuna mama mama Ladies and gentlemen, let's give them a round of applause, please. All right. You ain't seen nothing yet. We have some more dance and musical presentations coming up. If you have not eaten, please indicate. We'll bring some food over to your table. If you want some seconds, that's okay too. If you want something to drink, please open the wine in front of you. If you don't like wine, drink water. All right. Who's it then? Oto Svensson, because DJ, you can use some interlude, Mauna there. Then you some interlude, Mauna, you can. All right, all right. Entertainment. Dance some music. Let them get ready. Excuse me, dance is allowed. All right. Is allowed. Oh yeah, so yeah.
Ladies and gentlemen, let's give them a round of applause. Woo! This is something different. Oh yeah. Also, people. Yes. Also, people. Check. Let's go. Check 1, 2.
ụmụnwaanyị Igbo dị mma na Los Angeles ọhụrụ apụta ndị ogo ụmụnwaanyị ahụ ụbọchị public holidays ụmụnwaanyị na-mente elewe ugwu ewu ọhụrụ ọdụ edugbara gị ịchọ microphone ngwa biko mbebọbọtị o
Thank you.
anyị unu wati anyị ewetu onye anyị ọga solo nyere anyị ọrụ egwu anyị na-eche egwu na-egwu onye ọbụla chere egwu
so dikoro. Ọkọ di. Aya lọmọ kan ní ọmọ ẹlẹ kiri wọn lọwẹ. Ọkọ Grace. Ìrẹ́ ìwà ló kọ́kẹ́ lẹ́nu náà wọ. Èyí. Ìrẹ́ ìwà sí àbí. Ìrẹ́ ìwà lẹ́nu mẹ́jẹ̀. Ọ̀yà. Dr. P. There you go. What of them? Papa, you know Papa is your oh yeah. Oh, Papa is your That's the best. Oh, Papa is your Oh, Papa is your Yes.
Wow, I told you so. We want to uphold our culture. Oh yeah. Yeah, because the dance floor is open.
Let's
Next year, and the next year, and the next year. On the person that come in my room, on the book of where we must. On the person that day and night, it's a movie reach out. I just don't know how I'm going to make it. Each hour, I'm on that back, I just don't do English. Are you having fun? Are you having fun? Well, Bikono, let me start by thanking our brother. Is he here? King Dr. George Ifora. Biko Koranaka, 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 Nakunaka. Biko, this man and his family has basically sponsored this event for the last 2 years. Oswald's Royal last year was very good. And this year he has also done the same thing. Because this is what we are looking for within the Igbo community in Southern California. Very, very important. Ahambo, Prince Gabriel Ezinwawando, Bikono, I am the current president of Igbo Community Association of Southern California. Because this evening, we used to have Igbo Cultural Association that doesn't exist anymore. So Igbo Community Association has taken over, and we are structured. Because please come and join us. Our address, I'm talking about the website, igbocalifornia.org. igbocalifornia.org. Because click here and join. It only costs $50 to join us. $50. And annual user $100. You join as an individual. Very, very important. Because we are going to be partnering with George Ifora going forward. So kanani ahine host here nile. Because kora na aka. So ihe na-ele anya
By this time next year, you will see a lot of us from Igbo Community Association participate heavily. In fact, we are still part of the group that has sponsored this today. Because all important now, Uno ga join ani. Because togetherness is what we are looking for. Forget about the states we have, Abia, Anambra, Imo, this and that. First and foremost, we are what? Igbos. Are we? Igbos. What are we? Igbos. We don't care where you come from, as long as you are part of the Igbo people, you are part of us. Please join us. Very, very important. With this, I close. On behalf of Igbo Community Association, I thank all of you for being here today, and also to thank specifically our brother here who has done this for the last 2 years. Chief Ben Gemery, over to you. Thank you so much. Thank you, Biko. Kora de Aka, Biko Olo Guru Igbo. Kana eme ihe a every year. Mmawa adịgo ready. Biko no, Mmawa adịgo ready. Biko, DJ, Biko, tie hebu ha ka ha na-abịa Mmawa adịgo ready. Okay. Yeah.
The Bongo All Stars of Los Angeles, the newest team.
The Bongo All Stars of Los Angeles. The Bongo All Stars.
Thank you. All right, Bongo Stars of Los Angeles.
Ladies and gentlemen, we are not done yet. DJ will be ready. Big corner, before I leave. Before you all go. Because all the organizing committee not here. If you are still here, I would like to see all of you here. Because all the organizing committee, because all the organizing committee of this event, because they're not here because I need all of you. Listen, all the organizing committee, therefore here because